Okay. Therefore, let's just recall what we have taught in our previous class. What was the equation for displacement of SHM? Y is equal to A sine omega. A sine omega t. This was the equation for displacement of SHM. The equation for velocity of SHM was V is equal to A A omega. omega cos omega t. And there was one more equation, V is equal to Omega root of a square A minus square minus y square. Yes, it is omega root of a square minus y square. And the expression for acceleration was minus omega square a sine omega t. And it was having another expression minus omega Minus square. y square. Omega. Yes. Is it y square omega or omega square y? Minus omega Minus square. omega square It y. is minus omega square y, isn't it? Therefore, we are having these equations for displacement, velocity, and acceleration. Then we were having a second order differential equation, d square x by dt square plus omega square x equal to 0. 0. This was the standard equation, and we were having k equal to omega square also. Then we learned about time period of a simple pendulum. It was 2 pi root of, was it L by G or M by K? L by G. Pendulum, simple pendulum. L by G. L by G. L by G. And the time period of a spring, it was 2 pi root of M by K. M by K. Okay. Now we have to speak about the energy of a simple harmonic motion. That is, if a substance is executing simple harmonic motion, since it is moving, there will be kinetic energy and potential energy. Am I correct? If a substance is executing simple harmonic motion, since it is moving, there will be kinetic energy as well as potential energy. Am I correct? Yes, sir. Yes. Therefore, let's understand how to find out the kinetic energy. If we have to find out the kinetic energy, as we all know, kinetic energy is having an expression of half mv square that we all know. Do we know this expression? Kinetic energy is equal to half mv square. Yes, sir. Yes, sir. And if we are recalling, we know velocity over here is the velocity of the simple harmonic motion. The velocity is the velocity of simple harmonic motion. We have learned two expressions for velocity of simple harmonic motion. The two expressions for the velocity of simple harmonic motion was V is equal to A omega cos omega t and V is equal to omega root of A square minus y square. We could use any of these expressions for what? Velocity. Let's use the expression V is equal to omega root A square minus y square. Can I use V is equal to omega root A square minus y square? I could use any of these expressions. Let me just use V is equal to omega root A square minus y square over here. And if I'm using V is equal to omega root A square minus y square, what could I rewrite this expression for kinetic energy as? Half mv square. That v square can be rewritten as, what should I write instead of v square? Since v is omega root a square minus y square, v square should be omega square, that root will go Square minus and it will be a square minus y square. Therefore, we are getting an equation like this. This is the equation for kinetic energy. Let me just highlight this equation. Now we are having an expression for kinetic energy like this. Okay, fine. Then next we have to discuss the special case for this kinetic energy. That is, as we know, if we are considering the oscillation of a spring is a substance which is executing simple harmonic motion. It will have its mean position. It will have its mean position and the two extreme positions. Can I believe that you know the mean position and extreme position? Mean position is y is equal to 0 position. Am I correct? The two extreme positions will be y is equal to plus a position and y is equal to minus a position. Mean position on there are two extreme positions and
Extreme position is y is equal to plus a and y is equal to minus a, and mean position is y is equal to 0 position. Therefore, let me just write the special cases for kinetic energy. If we have to write the special case for kinetic energy, let me write at mean position. What will happen at mean position? What will happen at mean position? At mean position, you could see at mean position, you could Y see is 0. y value 0. And if y value 0, what should I write for kinetic energy then? We could put Half y is equal to 0. omega square. So it will become half m omega square a square. A square. Minus y square and minus 0 square. A square minus 0 square a square. Therefore, could I write half m omega square a square? Yes, sir. Yes. And if you are analyzing this equation, you could see constant. Half constant, m constant, omega constant, a and amplitude constant. Very constant. This is the maximum value that kinetic energy can possess. Graph mean position velocity maximum. Did we learn at mean position Yes, the velocity value? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, here the kinetic energy is maximum at mean position. Mean position kinetic energy maximum. Extreme position long. At extreme position, what will happen? What will happen at extreme position? If we are dealing with extreme position means at extreme position, we will have to say at extreme position, what's the y value? I could write y is plus or minus a. Either it could be minus a or plus a. It could be plus or minus a. Can I write y is equal to plus or minus a? Yes, sir. Yes. Yes. If I could write y is equal to plus or minus a, then the expression for kinetic energy will become half m omega square. That is the expression. Half m omega square into a square minus y square എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എന്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും പ്ലസ് എന്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും y സ്ക്വയറിന് വരെ a സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? മൈനസ് എന്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും a സ്ക്വയർ, അതേമാതിരി പ്ലസ് എന്റെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ a സ്ക്വയർ തന്നെയല്ലേ? ഇപ്പൊ a സ്ക്വയർ മൈനസ് a സ്ക്വയർ അല്ല സാറേ, a സ്ക്വയർ മൈനസ് a സ്ക്വയർ 0 അല്ലേ? ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആയിപ്പോലെ ആയിപ്പോവും. അതായത് the kinetic energy value at extreme position should be 0. It should be 0. Oh, the extreme position, the kinetic energy value should be 0. That is kinetic energy at extreme position, it is minimum, isn't it? But kinetic energy epala minimum epala maximum. At mean position, the kinetic energy is maximum. And at extreme position, the kinetic energy is Minimum. The kinetic energy is minimum. Therefore, this is the thing regarding kinetic energy. Can I believe that you have understood what we have spoken about the case of kinetic energy? Is this clear to you? If there is any latecomers, what I have to say to you is we are actually speaking about the energy of a simple harmonic motion. What are we speaking now? We are speaking about the energy of a simple harmonic motion. If we are speaking about the energy of a simple harmonic motion, the simple harmonic motion will have kinetic energy and potential energy. It will have kinetic energy and potential energy. And the expression for kinetic energy, general expression is half mv square. Since we know v is equal to omega root a square minus y square is the expression for velocity that we can use in this situation, we'll use v is equal to omega root a square minus y square over to this particular equation. That is the equation for kinetic energy. And the kinetic energy's equation will be becoming as the highlighted equation, in the yellow color. Then if we are discussing about the
two special cases of kinetic energy. That is, at mean position, the y value will be 0 and the kinetic energy will become half m omega square a square, that is maximum. And at extreme position, the kinetic energy will become 0 since the y value is plus or minus a. If it is plus or minus a, the expression for kinetic energy will become 0, that is minimum. Clear? Is that clear to you? Yes, sir. Yes, Then sir. let's try to understand about the potential energy. If we are trying to understand about the potential energy, we know what's potential energy of a spring. Have we learned about the potential energy of a spring? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And we might have learned about the potential energy of a spring. That is it gravitational potential energy or elastic potential energy? Elastic potential. Elastic potential. Elastic potential energy. Is the elastic potential energy's value mgh? Is it mgh? No. Potential energy. No. No, it's not mgh. It is Half kx square. yes. It kx is half kx square. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അല്ല സാറേ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എം ജി എച്ച് ആണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എം ജി എച്ച് അല്ല. എന്താ എം ജി എച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലേ? എം ജി എച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ്. പക്ഷെ എം ജി എച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ല, gravitational potential energy ആണ്. Therefore, here we have to use the elastic potential energy since the oscillation that we are considering over here is the oscillation of a spring. Therefore, the potential energy value is half kx square. But in the situation, let me write the potential energy as half ky square. Can you say y? Displacement Half ky square. Displacement. Yes. You are seeing the spring is oscillated in the y direction. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ spring oscillate ചെയ്യുന്ന y direction ആണ് ട്ടോ. അല്ലേ? Y direction അല്ലേ? No. അതുകൊണ്ട് potential energyയുടെ expression half ky square ആണ്. ഇവിടെ ky square യൂസ് ചെയ്യാം. And who is this k? K is spring constant. And do we know the expression for k in terms of omega? Since we have learned k M omega. equal to m omega square, could I just substitute it over here? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ k equal to m omega square? Yes, sir. Yes. If we have learned Yes. the expression for k as m omega square means I could just substitute that k value over to this potential energy. Then the potential energy will become half m omega square y square. Isn't it? Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Here we will get our potential energy value as half m omega square y square. This is the expression for the potential energy. This is the general expression for the potential energy. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. If it is clear to you, then we will have to say the special cases. Special cases. നമുക്ക് ഇവിടെയും special case ആയിട്ട് at mean position. What's happening to the potential energy at mean position? Mean position എന്ത് സംഭവിക്കും? Mean position y is equal to Y is 0. if y is 0, mean position y യുടെ വില 0 അല്ലേ? y യുടെ വില 0 ആണ്. y യുടെ വില 0 ആണെങ്കിൽ Potential അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will happen to the potential energy? We will have to say the potential energy over here should be half m omega square into y square means it should be 0. Substitute ചെയ്യണ്ടേ? Substitute നേരെ 0 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? അല്ലേ? The potential energy will become 0. Am I correct? Yes, sir. Yes. Potential energy will become 0. Then it is it minimum or maximum? Minimum. Yes, it is minimum. Potential energy will be minimum. Then next special case is at extreme position. At extreme position that we know. What will happen at extreme position? At extreme position, the y value will be Plus or plus minus. or minus a. That means the potential energy will become half m omega square
a square, isn't it? Half m omega square a square, isn't it? Yes, sir. Yes. If the potential energy value is half m omega square a square, what we have to understand over here is this is the maximum value the potential energy can possess. Therefore, the potential energy will be maximum at which position? Extreme position. Extreme position. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല സാറേ അപ്പം മീൻ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആയിരുന്നു, അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആണല്ലോ അല്ലേ? മീൻ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആയിരുന്നു, കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ? മിനിമം ആണോ? Yes, sir. Yes. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മിനിമം ആണ്, അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയായി? Maximum. മാക്സിമം ആയി. അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ്? ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ കുട്ടീനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്താ? The total mechanical energy of an isolated system will always be a Constant. constant. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയും മിനിമായി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയും മിനിമായി. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല സാറേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ്? What should I say for the general expression for total energy? Total energy എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കില്ലേ? Yes. If we have to find out the total energy of the simple harmonic motion, we will have to say it is the sum of kinetic energy and potential energy. And if I am substituting the kinetic energy value, I could write half m omega square into a square minus y square plus potential energy value and half m omega square Y square. അല്ലെ? ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചോ. ആരെ? ആ ബ്രാക്കറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ വരാം. ആ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ വരാം. Yes, sir. ആ മൈനസ് ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറും പ്ലസ് ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറും വെട്ടിക്കളയൂലേ? അതായത് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ, ഈ പേജിൽ തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് total energy is equal to half m omega square a square. Am I correct? നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള മൈനസ് ടേമും പ്ലസ് ടേമും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ വെട്ടിക്കളയാം, ബാക്കി ഇങ്ങനെ കിട്ടും. Are you able to understand this? Yes, sir. Therefore, the total energy of the simple harmonic motion is half m omega square y square. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല സാറേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എനർജിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? ടോട്ടൽ എനർജിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് ഹാഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ ആണ്, എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ ആണ്, ഒമേഗ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ ആണ്, എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ അതും ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? ഞാൻ പറയാണ് അതാണല്ലോ, ടോട്ടൽ എനർജി എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കൂലേ അല്ലേ? ടോട്ടൽ എനർജി ഷുഡ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈം. വൈ? Because it should obey the law of conservation of mechanical energy. The total energy of an isolated system should always be a constant. സ്പ്രിംഗ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണോ? The spring is oscillating due to its internal force. Total energy അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം, കാരണം സ്പ്രിംഗ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ്. ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം സ്പ്രിംഗ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് ആരെയും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല, ടോട്ടൽ എനർജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി മിനിമം ആവുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആണ്. എല്ലാ സമയത്തും ടോട്ടൽ എനർജി എന്താ? കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? ആണോ? If I am saying total energy is constant at all the situation, will you agree with me? Yes, sir. Sir. Yes. That is, we have learned that the total energy is constant at all the situation. Therefore, let's try to analyze the graph for this. Then the graph analyze cheyanengil let me just minimize this over here. In the readable format le nelle eppalum. Yes. Yes. Sir. Anganayanengil if we have to draw the graphical representation for this, graphical representation വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Let's draw the x and y axis. We are having our x and y axis.
in the x-axis we are having distance. But distance in x-axis എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പ്ലസ് പൊസിഷനിൽ മൈനസ് പൊസിഷനിലൊക്കെ പോകില്ലേ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ലേ? ഉണ്ടോ? Yes. And if the displacement is having positive and negative value, I'll just draw this graph over to here and let me include the negative axis also. But displacement ne negative axis വേണം. അതുകൊണ്ട് x axis നെ displacement ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്, negative axis കൂടി എടുത്തു. എന്നിട്ട് let me mark this is the zero position. Substance ന്റെ displacement zero ആവുന്ന പൊസിഷനെ ദാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. And let me mark over here, this is the plus a position, and let's mark over here, this is the minus a position. Plus a minus a. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if we are marking the graph for total energy, നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും ടോട്ടൽ എനർജി എന്താ? സെയിം തന്നെയല്ലേ? ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? ആണോ? Yes, sir. അപ്പം നമ്മളുടെ y ആക്സിസിൽ വി ആർ ഹാവിങ് എനർജി ആണ് നമുക്ക് y ആക്സിസിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ. എനർജി ആണ് y ആക്സിസിൽ ഉള്ളത്. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, y ആക്സിസിൽ എനർജി ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഗ്രാഫ്, വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. പ്ലസ് എ പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും മൈനസ് എ പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും സീറോ പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? Constant. Energy, it should be a constant. Therefore, this is the graph for total energy. ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ? ആണോ? Then if we have to draw the graph for the kinetic energy, നമുക്ക് kinetic എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ if we have to draw the graph for the kinetic energy, what we have to say is kinetic എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് നോക്ക്, മീൻ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാ? മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ? മാക്സിമം. അപ്പൊ മീൻ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, അതായത് സീറോ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആവണം. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരിക്കണം? Minimum. പോസിറ്റീവ് എക്സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എക്സ്ട്രീം ആണെങ്കിലും എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മിനിമം ആണ്. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മിനിമം ആണ്. അങ്ങനെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് ഒരു പാരബോളയുടെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ? മീൻ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആണ്, എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മിനിമം ആണ്. Therefore, it should be a parabola like this. Therefore, this is the graph for what? Kinetic energy. Any, if we are drawing the graph for the potential energy, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിന്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്രയാ? Minimum. മീൻ പൊസിഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ്. സീറോ ആണെങ്കിൽ മിനിമം. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ? Maximum. ഏത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും, പോസിറ്റീവ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം ആണ്. ആണല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the graph for the potential energy, it should be like this. അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ here we are having the graph for the potential energy also. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചു. അതിന് മീൻ പൊസിഷൻ, എക്സ്ട്രീം പൊസിഷന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? പഠിച്ചോ? Yes, sir. And now we have learned the graphical representation also. ആയില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you just write a question. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. From what distance from the mean position? From what distance from the mean position will the kinetic energy of spring become equal to the potential energy of spring? Will the kinetic energy of spring become equal to the potential energy of spring?
ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആവുക? Potential. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആവുക. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഓവർ ഹിയർ ഇസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഫോർമുല ഇൻ ആൻ ഇന്റലിജന്റ് മാനർ. അല്ലേ? Can you just recall what's the expression for kinetic energy of the spring? Half m omega square A square. minus y Half square. m omega square into, a square minus y square. this was the expression for the kinetic energy. And what was the general expression for the potential energy? Half m omega square y square. Half m omega square y square. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്? മീൻ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ആണോ? No. അല്ല, മീൻ No. പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മിനിമം ആണ്, അല്ലാണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ഒന്നല്ല. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൽ ആണോ? No, sir. No. At the extreme position, actually the potential energy is maximum and the kinetic energy is zero. They are not equal. Therefore, if we are asked to find out the position where the kinetic energy and potential energy is equal, we could write kinetic energy is equal to potential energy in that situation. Therefore, we could write half m omega square into a square minus y square is equal to half m omega square into what? Y square. And from this we could cancel the half m omega square from LHS and RHS. Can I? Then we will get a square minus y square is equal to y square, from which a square is equal to what? Y square plus y square. Y square plus y square is 2y square. 2y. Y square. Therefore, y square is equal to a square by 2 and y is equal to what? Root of a by 2. Root of a by root 2. Yeah, that is a square by 2 in the root. A square in the root a, 2 in the root 2. Therefore, a by root 2. Can I write like this? Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what we have to imagine over here is spring y is equal to a by root 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ എത്തിച്ചു. y is equal a by root 2 എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലാണ് വെച്ചോ. a by root 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആവും. Are you able to understand this problem? ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു ഫീലും കിട്ടിയോ? Yes, sir. Yes. Therefore, this is the equation for the kinetic energy and potential energy of the spring. ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? And is this class up to 12:15? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Or is it up to 12:30? Then from 12:30 to 1:30. Yeah, there was a class from 12:30 to 1:30. Therefore, I am just stopping this video over here and I'll send the link of the next video and I'll continue up to 12:20. Okay. I'm just stopping this video over here. Yes, sir. I'll send another link. Okay. Yes, Okay, sir. sir.